Okay, so hello, namaste, and good morning to everyone. I know. It's day six in live learning series of the Project Kaizen. Uh, so first of all, I'm gonna just set up this real fast. Okay. So what I will do is I will just add a simple banner, not the banner, the thumbnail to my post. Okay, just let me add it real quick. Let me just refresh it. Okay, now let's just add this thumbnail, upload the thumbnail from the okay the project filmmaking, YouTube, project Kaizen, and it's day six. Okay, so the playlist is in the project Kaizen. You guys can also watch that. And okay, done. Let's save it and let's see how we are looking. I'm gonna just share it. Okay, YouTube. Okay, so yeah, this is my channel, and as you can see, we have 42 videos and 270 subscribers. So by the end of this, around let's say around 2 to 3 months, around 60 70 days, I want to make it more than 300 subscribers. So in order to do that, I want to not just make this, I want to make short videos as well and other informative, not just the live series. Okay, so the live series will be continuing day by day, and yeah, that's that's it. Okay, so let's see how our live looks. Oh my, where is it going, man? Okay, this is the one. Hello, good good morning, guys. And okay, okay, now let's start here. What I'm gonna do is go to this, say this time state. I'm gonna just put it. Okay, so we have just today's trick. I don't. I want to make it all the way to the 60 70 days, and I'm gonna just practice and practice and practice. First of all, I will. I know that I have learned the basics, but I really want to master it, the Python ko चाहिँ, because yeah, basics is what matters. So just like in an AI training or you say moral training, so whatever you do, at last, if you want to optimize or you want to make it more good, accurate, then you will have to know about the mathematics behind the scenes. So basics चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुँदो रहेछ त्यतिखेर पनि. So I have learned it the hard way. So I'm just gonna focus on the basics for now. So the Python and next will be the SQL, and these two things will be I will be just practicing every day for the interviews and all. And another things will be going deep into the AI in the T-shaped. That means going deep into the niche area like CB computer vision or NLP natural language processing or many things. But in the case of the T, the upper will be knowing the different data science techniques, models, and all. But the main focus would be on the NLP, computer visions and all. Computer vision I have to work with the computer vision one time using the hand sign detection, which was basically a hackathon project done in a group.
and I was responsible for developing the model. Yeah, so let's get right into it. So फर्स्टमा पाइथन बेसिक्सबाट नै जाउँ होइन. So आजको टार्गेट के रहेको छ त, इट्स 5:16 AM right now, and so this is just this is just the lesson one. Learn Python basics. We have around 5 to 6 lessons. So lesson one को पनि हामी चाहिँ chapter 2 मा छौँ. That means today we are gonna finish up with the function है. It doesn't matter. So function सम्म चाहिँ भ्याउनै पर्ने हुन्छ. Okay. So Python while loop. Let's get it started. Incredibly fast, can execute millions of Python operations in just a few words, few seconds. So, but does that mean you need to write millions of lines of code to harness this power? Absolutely not. That's where loops come. With loops, you can execute code repeatedly, 10,000 or even million times, all with just a few lines of code with clever logic. So it's all about logic, eh? Last one, okay, the while loop. That means so हाम्रो चाहिँ कन्डिसन जबसम्म फुलफिल हुन्छ नि, कन्डिसन फुलफिल भइन्जेलसम्म चाहिँ वाइल लुप इट विल जस्ट वर्क होइन. So we have two types of loop, while loop and for loop. Let's learn about the while loop in this lesson. Okay, syntax here भयो basically while and then condition, yeah, condition, and then if it goes okay, then it will be like the statement will be basically executed. Okay, run inside the statement inside the while loop run as long as the condition of boolean expression evaluates be true. That means the condition भनेमा चाहिँ it is either 0 or 1, either true or false. That means it's a boolean. Simple भन्नुपर्दा it's a boolean. Okay. Okay, so that is for the while loop. Now let's look at the example. So count one. While count is less than or equals to 3, print. So that means what happens is that, so यसमा चाहिँ यो चाहिँ चलिरहन्छ कि इन्फाइनाइटली आई गेस, बिकज वान त जहिले पनि सानै हुन जान्छ एन्ड हाम्रो काउन्टलाई कुनै पनि बढाउने त्यो पनि गरेको छैनौँ भने इट विल जस्ट कम्पाइल या execution halted. Why? Because we haven't stopped it. Let's say so count plus equals to 1. So this is an operator. Okay, so कसरी भन्दाखेरि फर्स्टमा काउन्ट 1 छ. द्याट मिन्स फर्स्टचोटि लुप चल्छ, कन्डिसन चेक हुन्छ 1 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 3, ट्रु. द्याट मिन्स दिस टु लाइन्स विल बी प्रिन्टेड. द्याट मिन्स इट विल बी 2 नाउ. सो द नेक्स्ट टाइम काउन्ट विल बी 2. द्याट मिन्स इट्स अल्सो स्मलर देन द 3. फेरि एकचोटि प्रिन्ट हुन्छ, अब चाहिँ 3 भयो. त्यही पनि यदि इक्वल्स टु त भएन होइन, स्मल छ नभए इक्वल्स टु भएको छ. द्याट मिन्स इट विल बी प्रिन्टेड 3 टाइम्स. अब चाहिँ 4 हुन जान्छ. द्याट मिन्स इट विल बी फल्स. द्याट्स वाइ अब चाहिँ हुँदैन हाम्रो चाहिँ. या द्याट्स इट. सो त्यो नेक्स्ट लेसन. सो वाइल लुपमा पनि त्यो गऱ्यौँ. ओके, सो जस्ट लाइक द्याट हामीले त्यसमा चाहिँ काउन्ट चाहिँ त्यो गरेको छौँ है. ओके, working out the while loop. So let's just see how this visualizes. A variable count is created with the value 1. Yeah. Count equals 3, that means, yeah, if count equals 4, that means it will not be validated. All 15 is to certificate. Organize. Next lesson. How many times is print executed in the following program? So 1. 1 plus 2 means 3. So actually first मा हुन्छ त्यसरी 3 4 5 6 7 8 9 10 means 9 times, or I would say 10 times. No, the loop does not execute 10 times because we have incremented the value of number by 2 in its iteration. That means फर्स्टमा 1 हुन जान्छ, त्यसपछि के हुन्छ 3 5 7
No, it's 11 हुन्छ अब 5 times या बिकज 1 हुन्छ त्यसरी सिधै 3 हुन जान्छ है नम्बर चाहिँ दुईचोटि अनि त्यसरी अब फेरि अनि कति आउँछ भन्दाखेरि 5 हुन जान्छ त्यसमा चाहिँ 3चोटि भइसक्छ त्यसरी 4चोटि प्रिन्ट भयो अब यो कति हुन्छ भने 7 हुन्छ 5चोटि प्रिन्ट भयो 9 हुन्छ अब चाहिँ होइन होइन 4चोटि प्रिन्ट भयो अब 7 हुन्छ अनि त्यसरी it will be 11 द्याट मिन्स या तिनै हो खासमा चाहिँ अब चाहिँ 9चोटि छ द्याट मिन्स अब एकचोटि प्रिन्ट हुन्छ 5चोटि भयो अनि त्यसरी 11 हुन्छ 11 विच ग्रेटर देन 10 ओके द्याट मिन्स द बुलियन चाहिँ फल्स हुन जान्छ वाट विल बी द आउटपुट अफ द फलोइङ कोड काउन्ट इज लेस देन 5 द्याट मिन्स इन्फिनिट द प्रोग्राम विल इन्टर एन्ड इलेभेन कन्टिन्युस टु इन्टर प्रोग्राम इज या बिकज काउन्टरलाई चाहिँ अपडेट गरेको छैन कि वानको वानै छ सो प्रिन्ट मल्टिपल टाइम्स विथ वाइल लुप राइट अ प्रोग्राम टु प्रिन्ट अ वर्ड मल्टिपल टाइम्स युजिङ वाइल लुप सो पाइथन एन टाइम्स सो एन चाहिँ हामीले चाहिँ युजरले दिएको छ होइन सो टाइम्स विथ पाइथन हुन्छ सो वाइल while n is greater than or equals to 0 print so अहिले के भनेको छ भन्दाखेरि we have to print python n times होइन n is provided भनेको छ फर्स्टमा चाहिँ n let's say 5 हाल्यो भने so 5 चाहिँ भनेपछि चाहिँ okay so we are gonna set I equals to 0 no I equals to 1 so while I equals to less than or equals to n द्याट मिन्स आई चाहिँ 5 छ भने चाहिँ भइरहन्छ होइन द्याट मिन्स अब आईलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ बढाइरहनुपर्छ है आई प्लस इक्वल्स टु 1 इफ यु जस्ट रन इट या सिम्पल सो के गर्यो भन्दाखेरि वाट वी डिड इज फर्स्ट अफ अल इन्टिजरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेटा कन्भर्जन भएको छ यसमा चाहिँ है इनपुट लिएको छौँ त्यसरी इन्टिजरमै डेटा कन्भर्जन गरेका छौँ स्ट्रिङलाई इन्टु इन्टिजर सो एउटा हामीले चाहिँ आयो भन्ने चाहिँ एउटा मानेको छौँ सिम्पल एउटा चाहिँ इनिसियलाइजर एन्ड वाट वी डिड इज द्याट बेसिकली वानसँग चाहिँ जति पनि युजर इनपुट हाल्छ त्यो कम्पेयर गरेको छौँ कि लेट्स चाहिँ 4 हालेको छ भने द्याट मिन्स वानलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ 4सम्म चाहिँ बढाइरहन्छ कि 4चोटि द्याट मिन्स 4 टाइम्स इट विल बी प्रिन्टेड पाइथन विल बी yeah that's it okay save and copy and continue so print from 1 to n yeah simple मैले गरेको थिएँ नि अर्को भनेको चाहिँ if we print variable I sequence from 1 to n okay I equals to 1 let's just run it and then let's say 10 so for I is less than or equals to n display the value of I print and let's say what we do is we use this Python okay let's do that to let's see 13579 okay 10 times 13579 that means I'm the 10 some other I चाहिँ odd number print गर्न सक्ने भएछ if we say if we just add 0 here and if we do this then we will have these numbers 10 that means 0 to 4 6 at 10 this is what even number okay well if so working we don't need that because we already know what will be the output of the following code I is n and is 6 so okay print I possibly we printed 1
2 that means increase by 2 means 1 3 5 that means it will be this 1 3 5. Okay, the initial is 1, its values then increase to 3, then to 5, and finally I begin 7, so the loop terminates. Okay, reverse countdown. Write a program to print numbers from n to 1 using the while loop. It's just simple as that. uh, so what you need to do is add the user always enter a positive integer. So if no while let's say we have uh, I equals to 1. So what we need to do is n is greater than or equals to 1, and now I, so print we need to print the no, we need to print the n, then we need to just decrease it equals to minus equals to n equals to n minus 1. So that means 1. What happens is फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ n भनेको लेट्स से युजरले चाहिँ 5 हाल्छ अरे. So if user inputs the 5, that means 5 will be always greater than or equals to 1. That means first of all will be 5. So n will be decreased 5 minus 1 equals to basically 4. So 4 is also greater than, that means 4, 3, 2, 1. So 1, 1. That means after that it will be 0. So 0 will not be printed. Okay, let's check the code. What is the output? Just to I. Okay. Yeah. So when we use this combined kind of operators, these operators greater than or equals to, we should not separate this है. अनि यसलाई सेपरेट गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ एउटा म्याजर इरर हुन जान्छ. लेट्स चाहिँ हामीले के इरर देखाएको थियो अरे, we were getting this syntax error. That means syntax, it follows it, so we have to do it. Okay, let's just check code and continue. What? Oh my god. Okay, let's just check code. Okay, submit and continue. That took the starting countdown, value in seconds as the input. Okay, so countdown को number चाहिँ usually input गर्छ. Use a while loop to display the remaining countdown time and elapsed time at each step. Terminate when the countdown becomes 0 elapsed. So while the count so countdown चाहिँ हामीले चाहिँ print गर्न थाल्यो हैन. Countdown is greater than or equals to elapsed. Okay, so that means यसको के छ हेर्ने भने चाहिँ हामीलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि while loop to display the remaining countdown time and elapsed time at each step. Countdown पनि हामीले प्रिन्ट गर्नु परेछ, elapsed time पनि प्रिन्ट गर्नु परेछ. The loop should terminate when the countdown becomes less than 0. So that means so हामीले चाहिँ countdown लाई चाहिँ we need to decrease it हैन. Okay, countdown means minus equals to 1. So print the lift off message. So print separator every after output. What was that? So okay, usually 3 input गर्यो भने यसरी हुनु पर्यो. मैले बुझेपछि. So this is basically that. Check code. Defined. Am I mistake? Case sensitive language हो, we all know. Test on 5 गरे.
Countdown becomes less than 0 हुनेछ हैन countdown is not equals to 0 and countdown is greater than or equals to 0 त्यसको मतलब चाहिँ सानो हुनु दियो भने countdown नै घटाउनु पर्यो relapsed what was that ELAPS ELA elapsed is loss equals to 1. Okay, yeah. So yeah, this is it. यसको चाहिँ लजिक हेर्ने भने चाहिँ हामीले चाहिँ योभन्दा नि फर्स्टमा चाहिँ वी हेभ टु चाहिँ क्वेसन चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या सो अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि द प्रोग्राम सो डिस विथ द काउन्ट टाइमर एन्ड साइड द सेकेन्ड्स इलाप्स्ड इज स्टेप भनेको छ द्याट मिन्स वाट इट डज द्याट युजरले चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ यति चाहिँसम्म चाहिँ यो राख्नु छ भन्छ होइन सो लेट्स चाहिँ टाइमर राख्नु छ भन्छ सो वाट हेभन्स इज द्याट हामीले चाहिँ काउन्ट पनि देखाउनु छ एन्ड अझै इलाप्स टाइम सो वाइल लुपबाट युज गर्ने हो भने काउन्टडाउन चाहिँ हाम्रो चाहिँ 0 भन्दा सानो हुने बित्तिकै चाहिँ वाट वी निड टु डु इट्स बेसिकली टर्मिनेट द प्रोग्राम भनेको छ होइन द्याट मिन्स वी जस्ट डिड इट काउन्टडाउन चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 भने चल्छ नत्र भने चाहिँ चल्दैन भनेको छ एन्ड आफ्टर द्याट वाट वी डिड इज द्याट सो दुइटालाई चाहिँ प्रिन्ट गरेका छौँ है टाइम लेफ्ट भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो युज गरेका छौँ एफ बेसिकली पाइथनको चाहिँ प्रिन्ट गर्ने अर्को तरिका अनि कस्तो मैले नामै बिर्सेँ त्यसको एफ स्ट्रिङ सो एफ स्ट्रिङ सो बेसिकली सेपरेट गरेर चाहिँ यसले चाहिँ हरेक त्यसमा चाहिँ सो इन्ड अफ द प्रोग्राम लिफ्ट अफ ओके सो एज यु क्यान सी लास्टमा चाहिँ लिफ्ट अफ भने चाहिँ सेभ हुन्छ ओके सबमिट एन्सर सो रिपिटेड युजर इनपुट अनटिल एक्जिट So on this way, we will create a program to display each number entered by the user until they enter 0. Okay. So this example will give you a different perspective on how a while loop can be utilized. So के भन्नु छ भन्दाखेरि create a program to display each number entered by the user until they enter 0. Okay. So 0 नभइन्जेलसम्म चाहिँ त्यो गर्ने भने set the loop condition display the number okay if n equals to 0 that means basically terminate the program okay input initialization yeah we did it complete program I'm just gonna write it so here one is on there we create a program to display each number entered by the user so let's say n equals to int so input and then enter a number to display okay so now yeah so we will give you different perspective while so n is not equals to n is not equals to 0 so यो किन गरे भन्दाखेरि हामीले 0 हुने बित्तिकै टर्मिनेट गर्नुपर्ने छ so हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ n okay yeah so let's just run it input a number to display 0 okay print finished okay मैले क्वेसन बुझिन अलिकति द्याट मिन्स इज नम्बर इन्टर बाई द युजर अन्टिल दे आर जेरो मिन्स युजरले चाहिँ प्रिन्ट त्यो हालिरहनुपर्छ क्या फेरि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई नै ल्याएर राख्छौँ यसलाई चाहिँ हरेकचोटि चेन्ज गर्नु पर्ने हुन्छ द्याट्स वाइ वी निड टु डु इट लेट्स रन इट सो इन्टर नम्बर 5 5 is इन्टर नम्बर डिस्प्ले द्याट मिन्स 3 0 finished
Okay, I got it, got it. So, लुबिर जाने चाहिँ फेरि चलाएँ. Nice. Let's go. Okay, that means हामीले चाहिँ जबसम्म चाहिँ 0 आउँदैन तबसम्म प्रिन्ट गर्ने भने लुप भित्र लुप चलाएँ कि. Okay, so sum of the numbers until 0. So now we calculate the sum of all the numbers entered by the user until the input 0. So let's just write it once again. So here is your program. Let's see. So n equals to int and your input num to sum. Okay, let's go. While so n is basically not equals to 0. That means we have to just what do we say? Sum of the numbers on the zero and this sum plus equals to n. So फर्स्टमा चाहिँ we have sum equals to 0. फर्स्टमा त केही पनि छैन अनि सममा instead of just displaying the so हामी चाहिँ यति भयो होइन. So अर्को भनेको n equals to int. So we can just do this. Okay. Boolean and num to sum. Basically lastमा चाहिँ we need to print sum. Okay. Okay, syntax error. Run it. Norm to sum, that means 2. Norm to sum, 0. That means the output will be 2. Let's use the f history. Okay. So total भनेको कति छ भन्दाखेरि not this. Just always use this. Okay. Let's see. We have 56, 20, 1, 3, 4, 5, and it's 0. 141 total. Okay, nice. We'll calculate the sum of all numbers entered by the users until the input 0. So issue with the code. Yeah. So यसमा इस्यु भनेको चाहिँ तिमीले चाहिँ जहिले पनि यो टोटल लेखा हुन्छ नि त्यो चाहिँ जिरो हुन्छ कि बिकज हरेकचोटि लुप चल्ने बेलामा. सो द्याट्स काइन्ड अफ थिङ्स वी सुडन्ट डु. त्यसैले हामीले चाहिँ इनिसियल भनेको चाहिँ बाहिर राख्नुपर्ने हुन्छ. What will be the output of the following code? Our number is 5. So total bus number. Total is 0, 5. फेरि त्यो चाहिँ के गर्छ नम्बर त्यो इन्फिनिटली मात्र हुन्छ त बिकज हामीले चाहिँ नम्बरलाई चाहिँ केही गरेको छैन कि वी हेभन्ट लाइक यसलाई चाहिँ केही पनि गरेको छैन. नम्बरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट वी हेभन्ट डन एनिथिङ टु दिस. फाइन्ड सम अन्टिल युजर प्रिन्ट्स 0. But the program should accept the input as long as the user enters positive numbers. If user enters negative numbers are 0, the loop should turn into the final number 0 or negative number. Okay. Got it, got it. So,
while n is not equals to 0, or यो दुइटामा एउटा त्यो हुने बित्तिकै नि त्यो हुन जान्छ होइन, or n is greater than 0, greater than 0. यसले के भन्यो भन्दाखेरि write a code. So what we need to do is if user enters negative number or 0, they will terminate. So 0 हाल्यो भने टर्मिनेट हुन्छ, त्यो हाल्यो भने टर्मिनेट हुन्छ. फर्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि टर्मिनेटको फाइनल नम्बर 0 नेगेटिभ नम्बर. सो do is total भनेको चाहिँ प्लस इक्वल्स टु चाहिँ युनिट टु n. So basically so n equals to float input. Okay, print total. So let's look at the logic. So what happens is that initialize the total variables. हाम्रो चाहिँ total चाहिँ 0 छ. Usually चाहिँ let's say 5 हाल्छ भने 5 is not equal to 0 or 5 चाहिँ greater than 0 नै छ हैन. Not भनौँ न यसलाई, not smaller than 0. So so basically total भनेको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ 5 एड हुन जान्छ. That means यो भनेको n equals to float हुन्छ. अनि युजली फेरि अब लेट्स से चाहिँ 0 हाल्छ भने 0 हाल्ने बित्तिकै नट इक्वल 0 हुन्छ, वाइल टर्मिनेट हुँदैन. सो द्याट मिन्स टर्मिनेट भइसक्छ यहाँनिर. युजरले चाहिँ -1 हाल्यो भने पनि सो यो त चेक गर्छ. दिस इज ट्रु. अर भन्दा नि हामीले यसमा चाहिँ एन्ड हुनुपर्छ क्या. नीड टु युज द एन्ड एन्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, सरी नीड टु जस्ट लेट्स राइट इन्भ्यालिड सिन्ट्याक्स लेस देन. सो हाम्रो चाहिँ पहिले चाहिँ लेस देन अर नट इक्वल्स टु 0 भन्ने हुन्छ. ओके, it is saying error next one. Okay, so greater than गरिदिउँ न. greater than 0 पनि छ, greater than or equals to 0. and 0 हाल्ने बित्तिकै ओके 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 यसरी वर्क गर्दै 0 को लागि नै वर्क गर्छ. यो चाहिँ नेगेटिभ हाल्यो भने चाहिँ यो त होइन, यो फल्स भयो अनि यो चाहिँ हुँदैन. ओके, या I knew it. ओके, that's it. सो यसले चाहिँ युजली जब चाहिँ नेगेटिभ नम्बर हाल्छ नि त्यतिखेरमा चाहिँ यो चेक हुन्छ कि एन्ड भनेको चेक हुन्छ चाहिँ. सो यो चाहिँ कसरी गरेर छ हेरौँ. लेट्स सी. Concluding the while loop. Loops are relatively hard topic. Many of users have found the while loop slightly tricky to apply in their code. If you feel there are gaps in our understanding, consider retaking this lesson. Next one with examples. Okay, I don't think any for that. So I'm going to go for loop right. So we have for loop. For loop भन्ने एकदम राम्रो चिज हो भने इन्सुलेसन we will learn and the type of the loop that is for loop. So while loop भन्ने एकदम राम्रो चिज हो. In Python, a sequence is a collection of data in a file. Sequence means basically what? Sequence is the collection of data in the order. Okay, so a for loop is used to iterate over elements in sequence. That means for loop र while loop को चाहिँ डिफरेन्स भनेको नि इन फर लुप वी नो कि हाम्रो चाहिँ कतिचोटि चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ भनेर. नम्बर अफ टाइम्स वी अलरेडी नो, बट इन केस अफ दिस वाइल लुप वी डोन्ट नो, अनसर्टेन. So let's see. You have used strings many times before. It's a sequence of characters. Yeah, strings भनेको चाहिँ basically anything. Yeah, it's like in the quotation, double quotation, or we can say single quotation. Yeah, something like this. So for instance, Python is a sequence of the characters p, y, t, l, so on. Yeah. When you use a for loop for a string, it iterates through each character of the string. Let's understand this with an example next. So मैले आफ्नै गर्छु हैन. So using the for
loop in a string. Okay, so if we want to say for, what do we see? For let's say I equals to 0. First one is index is 0 0 and I is less than or equals to again string one is let's say, so as one is in input, enter your name. Okay, so print let's say s let's say si. Mm, ओके, सो वाट वी डिड इज हामी चाहिँ एस भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सिक्वेन्स हो नि त, सिक्वेन्सभित्रको चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन जान्छ कि पाइथनमा चाहिँ सिट भने हाम्रो के हुन्छ भने इज ह्यापनिङ हियर। ओके, so in python, so what we have is, let's say this is the sequence of the characters and yeah, this is it. Okay, and then just copy paste. Okay, so I'm saying character छ अरे, let's say we can just write here L A M एन्ड चाहिँ यसरी नै गइरहेको छ भने चाहिँ द्याट चाहिँ अहिले फर्स्टमा चाहिँ इन्डेक्सन जहिले पनि जेरोबाट स्टार्ट हुन जान्छ। द्याट मिन्स इट विल वी विल ह्याभ हियर जेरो, सो इन अ भेरी लार्ज साइज। ओके, सो दिस विल बी इट। त्यही भएर हामीले चाहिँ जेरोदेखि चाहिँ स्टार्ट गर्ने कारण चाहिँ त्यही नै हो। द्याट मिन्स यो चाहिँ अब कुनै पनि एउटा सिक्वेन्सको काम हुन जान्छ। द्याट मिन्स हाम्रो स्ट्रिङ चाहिँ सिक्वेन्स हो होइन। वी विल नट से कि यो चाहिँ अरे जस्तै हुन्छ भनेर, बिकज हाम्रो सिक्वेन्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ पछि पढ्नेछौँ कि यसलाई चाहिँ वी कान्ट चेन्ज इट के, एकचोटि चाहिँ डिलिट गरेपछि चाहिँ होइन, भित्र चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन। सो वी आर क्यान जस्ट स्टप फर द्याट। ओके, सो इफ यु लुक एट दिस, हाम्रो यसमा के हुनुपर्ने हो भन्दाखेरि, सो युजरले चाहिँ एउटा के गर्छ भन्दाखेरि इनपुट गर्छ, नाम इनपुट गर्छ। द्याट मिन्स हामी चाहिँ आइज लेस देन इक्वल्स टु 0 यस भने चाहिँ, सो लेट्स यसलाई चाहिँ एन भनौँ। सो वाट विल एन डु इज गर्छु, एन विल टेक द लेन्थ अफ द लेन्थ अफ योर नेम। अब हामीले चाहिँ आइज के गर्नु परेछ भन्दाखेरि, हामीले आइलाई त बढाउँदै जानु पऱ्यो, प्लस इक्वल्स टु 1 एकले बढाउनु परेछ। द्याट मिन्स विल प्रिन्ट दिस भनेपछि प्रिन्ट लेट्स चाहिँ फिनिस्ड एट द लास्ट, फिनिस्ड। वी क्यान अल्सो प्रिन्ट द नम्बर्स है। So let's say we have also this number भने पनि छ अरे भन्दाखेरि नि, सो तिम्रो चाहिँ कतिवटा चाहिँ एउटा चाहिँ तिम्रो नेममा चाहिँ कतिवटा चाहिँ लेट्स से क्यारेक्टर्सहरू छ भनेर पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। सो आईलाई नै प्रिन्ट गर्यो भने हुन्छ आई जीवन। ओके, या वी क्यान अल्सो प्रिन्ट इट विथ कतिवटा भन्दाखेरि लेट्स से आई त बढी जाने हो नि त। लेट्स युज द एफ स्ट्रिङ एन्ड नम्बर अफ क्यारेक्टर्स सो युजरले एउटा इनपुट लिन्छौँ। सो why the hell is this not running, man? Okay, let's just copy it and let's go to the next lesson and we can just do it here. Okay, so if it's not running there, we can just run always here less than or equals to and
Invalid syntax. ओके सो मैले वाइलको चाहिँ युज गरेर रहेछ होइन यसरी हुँदैन नि फर आई इन लेन होइन लेन एस data name Lasang. Okay, so error. So int house is not editable. So s and we have I 0. Mm, finished with I number of no we don't need this. Yeah, man, simple. Error int house is not iterable. Well, okay, let's go to the basics. So magic, yeah, we have to go to the basics for now. So for characters in name, print hello, Rena. Okay, for I in S. Ah, okay, okay, I got it. We don't need this, eh? So आइएन भनेको चाहिँ एसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ कति छ ओके ओके indices must be integers not a string the hell let's just run it hello hello okay okay just do the installation Viva for item in name this access item print item मैले के अघि त्यही गर्नु खोजेँ होइन हामी चाहिँ यो इन्टिजर लगाएर हो क्या त्यही भएर यसलाई हामीलाई the number of characters a number of characters yeah zero. ओके सो युजली इनपुट गर्छ फर आई इन एन द्याट मिन्स एस भन्ने इन्टिजरमा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि सो आईले चाहिँ हामीले चाहिँ इटरेट आईले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ गएको छ द्याट मिन्स जाप इन्क्रिज हुँदै गएको छैन लेट्स रन इट
Let's say llama. Finish with four number of characters. LAMA llama. ओके के भयो भन्दाखेरि यो भनेको त सिम्पल जति समय चलायो त्यसैमा इन्क्रिज हुने हो यो चाहिँ आई भनेको चाहिँ एसको छ नि होइन एसको चाहिँ जिरोदेखि चाहिँ स्टार्ट हुँदै जान्छ कि वी अल नो कि यो चाहिँ हाम्रो एउटा सिक्वेन्स हो होइन सो यसको पनि सक्यो चार्ज होइन त्यो सिक्वेन्स हो इफ सिक्वेन्स हो भने चाहिँ आई इन एस द्याट मिन्स यो एउटामा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि स्ट्रिङमा चाहिँ बेसिकली हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ चलाइदिएछ क्या फर्म चलाइदिएछौँ सो आई इन द्याट मिन्स हाम्रो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एलमा चाहिँ के हुन्छ भने आईमा चाहिँ एल बस्छ आई प्रिन्ट गऱ्यो भने एल आयो सरी हामी बढेको अघि देख्छ you can just charge it right now. Okay. What the hell? Exclamation. What is the value of the item variable? Just a second. Let me just charge it. Okay. So second iteration of the loop. Why? Basically, print individual characters. To go below. अघि गरे भने for I text print let's say with a string on item let's go I okay this is it let's run it okay so another sequence that's very common in python is the list so एउटा भनेको चाहिँ sequence भनेको first thing चाहिँ string थियो so first thing was the string and after that we had this and after that हामी चाहिँ लिस्टमा आउँछौँ okay just a minute okay अर्को भनेको लिस्ट हुन जान्छ हामीले जसलाई चाहिँ बिग ब्र्याकेट युज गर्छौँ ओके सो बेसिकली goes to a comma let's say 1 comma 2 comma 3 so for I in a print I print finish One, two, three, finished. Okay, that's it. Stop it. Let's just run it. So the language list has three elements. So भित्रको यो जति पनि छ नि यसलाई चाहिँ हामी elements or we can say items भन्छौँ. Let's use a for loop to iterate over it. Okay. Basically, yeah, for languages भनेको छ
यसमा चाहिँ we can just simply use anything, but for the सजिलोको लागि चाहिँ we used language. So a sequence of integers from 1 to 5, 6 is executed. Excluded. Sequence of integers. Okay. Range function. Let's work with the range function. So range function. Okay. So हामीले चाहिँ रेन्ज प्रिन्ट गर्नु परेछ 1 to 6 भन्यो भने हामीले चाहिँ 0 कतिसम्म प्रिन्ट गर्छौँ. लेट्स सी प्रिन्ट लेट्स से okay, just a minute.
Okay, so we are back. So I'm back. I speak a song. Okay. So हामी रेन्ज सिक्वेन्स रेस्पोन्स चाहिँ युज गर्नेछौँ सिक्वेन्समा चाहिँ सिक्वेन्स क्यान बी लिस्ट एनिथिङ होइन सो फर आइटम इन रेन्ज 1 to 5 द्याट मिन्स एकदेखि पाँचसम्म चाहिँ यसरी प्रिन्ट गर्छ है ओके लेट्स गो Here is the target general sequence of numbers 1 to 3 excluding 5 using for loop one by one. For loop because yeah, as you don't need to manually update the variables. What will be the output of the following code for item in range 2 to 4? That means so result is item plus 1. So that means 2 plus 1 is 3. First of all, 3 will be printed. This is excluded. Print result. That means 3 print bar. So after that, 3. That means 4 some of the range भनेको चाहिँ 3 भनेको 3 plus 4 okay. रेन्जमा चाहिँ अगाडि 4 चाहिँ हुँदैन क्या write a code. So what you need to print sequence of the numbers taking this as input. So for I in range that means 0 to 0 to what 0 to number. I guess this will work print I think maybe we need to just length भनेको या गर्नु पर्ने रहेछ we need to put your name because it will automatically right? uh, yeah so I'm continue okay some of the natural numbers yeah simple so one of the one is what we can do is basically for I in range so 1 to up to the with n so let's pick the n from the user and equals to int no we don't need to int input enter enter the natural number up to which you want to sum. Let's go. Y is less than or equals to n and then okay print what we need to do is let's say s equals to 0 s plus equals to basically what we say I print uh, we don't need to print it here so I'll just look better print version s let's say the number मलाई दुईटा अन्तर 1 plus 2 means 3 आउनुपर्ने हुन्छ y is not coming line 3 and all the t can be interpreted as an integer okay I got it okay 3 let's say 5 आउनुपर्ने हुन्छ okay s print भएको छैन so that means 0 plus 1 plus 2 that means हाम्रो चाहिँ रेन्ज भनेको छ नि त होइन so 3 भनेपछि चाहिँ n plus 1 गर्नुपर्ने हुन्छ plus 1 so हामीले जति छ त्योसम्म चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नेचुरल नम्बर्स आर पोजिटिभ फ्रम द 1 so we will find the sum of the first natural numbers first कति भनेछ भन्दाखेरि 3 नेचुरल नम्बर्स भने चाहिँ जे 1 2 3 6 आउनुपर्ने हुन्छ है लेट्स गो 6 या अघि किन वर्क गरेन भन्दाखेरि बिकज हाम्रो चाहिँ रेन्जले चाहिँ एन भनेपछि चाहिँ एन भन्दा एन माइनस वानसम्म मात्रै चाहिँ उसले चाहिँ जाने खोज्छ द्याट मिन्स द्याट विल बी अप टु 2 सो 1 प्लस 2 इक्वल्स 3 दिएको छ अघि चाहिँ सो एन प्लस 1 गऱ्यो भने सो हामीले त्योभन्दा अगाडि गएर चाहिँ वी क्यान जस्ट प्रिन्ट 6 ओके सो दिस इज इट लेट्स गो टु द नेक्स्ट लेसन okay
Okay. Logic to find the sum of natural numbers. Okay, integer गरे in range yeah, so exactly मैले त्यही गरेको थिएँ नि ओके टोटल प्रिन्ट गरेर ल ठिक छ ल so yeah, let's calculate the factorial. Factorial भनेको चाहिँ घट्दै जाने हुन्छ क्या 5 into 4 into 3 into 5 into गरेर नि 5 into 2 into 1 हुन्छ यसरी नै so okay, iterate from 1 to n. 1 to n multiply each number by total. So what we need to do is, so for I in range, so 1 1 to n plus 1 because n भनेको पोजिटिभ नम्बरको निस्किँदै होइन नेगेटिभ नम्बरको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ बेसिकली हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वान हुन जान्छ होइन फ्याक्टोरियल सो फर आई इन रेन्ज सो आई निड टु डु इच मल्टिप्लिकेसन total so into equals to what into I printer as simple in here okay so अब हाम्रो चाहिँ त्यो गऱ्यो भने इन्टर इन्टिजर so हाम्रो चाहिँ if n is smaller than 0 or n is equals to 0 हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिन्ट होइन फ्याक्टोरियल भन्दा नि त्यो त उयसको हो जेरो फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ भन्छ नि प्रिन्ट factorial of 0 and what do we say less and negative net numbers the one for negative numbers factorial is defined because the recurrent series numbers multiplication by 0 हुँदैन okay हाम्रो चाहिँ फ्याक्टोरियल सानो नम्बर कहिले पनि हुँदैन भनेपछि चाहिँ 1 ओके त्यस पछाडि भनेपछि एल्स भनेको चाहिँ yeah, simple. Let's submit and continue. Using if statement inside a loop. एकदेखि दिनसम्म चाहिँ yeah, simple. Okay. What will be the output of the following code? So for number in range 1 to 10. If number percent 3 equals to 0, that means why is it not equal to 0? So 1 print हुँदै हुँदैन 3 देखि 0 हुन्छ 4 पनि हुँदैन 6 9 yeah, print odd numbers 4 below. Okay, so odd number print गर्ने नि धेरै तरिका छन् यतिकै प्रिन्ट गर्दा नि हुन्छ बट यदि त्यो रेन्जसम्म भनेर गर्दाखेरि चाहिँ हामी सक्छौँ एन टु एन युजरले चाहिँ एन दिएको छ भने होइन फर आई इन रेन्ज do we say 1 to n plus 1
So if I percentage, what do you say? I percentage 2 is not equals to 0. Equals to 0 by way it will be even, होइन? So print I. Let's go. Yeah, simple as that. त्यसो के गर्यो भने रेन्ज चलायो हामीले चाहिँ 1 to एनकोसम्म भने चाहिँ 1 देखि एनसम्म जान्छ सो एन भनेको चाहिँ कतिवटा चाहिँ कहाँसम्म हाल्नु पर्ने भनेर होइन लुसियामा चाहिँ 10 भनेको छ भने 1 देखि 10 चाहिँ हाउ मेनी हाउ मेनी भन्दा पनि के के छ भनेर चाहिँ हामी प्रिन्ट गऱ्यो होइन कतिवटा नम्बर चाहिँ त्यो भनेर आई नै प्रिन्ट गर्दैछ यदि 2 इक्वल 0 भएको इट विल बी बेसिकली रिमाइन्डर 0 हुन्थ्यो भने इट विल बी बेसिकली द द्याट इभन नम्बर बट त्यो छैन कन्डिसन हामीले अर्कै राखेको छौँ त्यही भएर अर्डर भयो बेसिकली So you may think that this is just the basics, even or the कसलाई आउँदैन factorial and something like that. But it is actually very important, right? Logic build गर्नको लागि. So write a program that prints the number that are multiples of both 3 and 5 भनेको छ होइन. So so हामीले चाहिँ युजरबाट चाहिँ एन लिइसक्यो सो 1 to n भन्छु फर आई इन रेन्ज वाट इज 1 to n प्लस 1 द्याट मिन्स युजरले 10 इन्भर्ट गर्छ भने हामीले 10 भित्र चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इफ नम्बर चाहिँ डिभिजिबल हो कि भनेर चेक गर्नु पर्ने हुन्छ डिभिजिबल हो भने मात्रै आउटपुट दिनु पऱ्यो होइन इफ एन पर्सेन्टेज एन पर्सेन्टेज कति दियो 3 so let's go 3 equals 2 equals to 0 or so or can use गऱ्यो भन्दाखेरि or means it's like even if one is true तिनले डिभाइड भयो भने दुइटैले गर्नुपर्ने र both भनेपछि that means here is and okay that means so and percentage 5 equals to 0 print basically I this is I not that okay I so this should work right easily yeah के गरे भन्दाखेरि एन्ड युज गर्नुको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि दुईटा नै चाहिँ प्रिन्ट हुनुपर्छ द्याट मिन्स इट इज लाइक अ मल्टिप्लिकेसन 180 इज बेसिकली 0 होइन सो द्याट्स वाट एन्ड मिन्स इफ बोथ आर ट्रु देन ट्रु इफ एनी अफ इट इज फल्स देन इट इज फल्स बोथ फल्स भयो भने पनि फल्स हुन्छ त्यस्तै कुरा हुन जान्छ सबमिट एन्ड कन्टिन्यू सो 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 हामी केमा आयौँ अब चाहिँ ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू सो हामीले लुप्सहरू पनि पढिसक्यौँ सो इट वाज फन होइन सो नाउ लेट्स लुक ओभर दि ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू हामी चाहिँ लुपमै युज गर्ने चिजहरू हो सो बेसिकली ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू सो हामीलाई चाहिँ अनकन्डिसनली चाहिँ when we want to basically break the loop or we can say continue the loop by skipping something if you want to stop the loop early based on certain condition what if you want to skip over some iterations without stopping the loop entirely so in such situations break and continuation series break statement but use garam okay let's see so the break statement terminates the loop immediately when it is encountered so एकचोटि मात्रै प्रिन्ट हुने भयो यसमा चाहिँ सो वान मात्रै प्रिन्ट हुन जान्छ we look at it closely so यसमा चलेन भने we can just stop it we can go through it okay so यसको केसमा चाहिँ वान मात्रै प्रिन्ट हुनुपर्छ because break statement we have used this output will do we will just continue okay what will happen nothing किनकि कन्टिन्यू भनेको चाहिँ माथि राखौँ न यसलाई प्रिन्ट गर्नुभन्दा पहिला एउटा नि प्रिन्ट हुँदैन या सिम्पल एज द्याट okay okay this is outside the loop yeah basically this is it so break with the if else statement so number two for okay
सो हामीसँग लिस्ट छ एउटा नम्बर भन्ने लिस्ट छ जसमा वी हेभ अराउन्ड 6 नम्बर्स एन्ड फर नम्बर इन नम्बर्स द्याट मिन्स हामी चाहिँ त्योभित्रको चाहिँ नम्बरहरू तान्दा छौँ नम्बर्स भन्ने लिस्टभित्रको चाहिँ हामीले इच आइटमलाई चाहिँ तान्दा छौँ सो नम्बरमा इफ हाम्रो चाहिँ स्मलर छ भने चाहिँ ब्रेक हुन्छ नत्र पनि प्रिन्ट हुन्छ भनेको छ द्याट मिन्स हामी चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सक्लुडेड एन्ड ओन्ली प्रिन्टेड द पोजिटिभ ओके 10 15 20 द्याट्स इट then just start with next question. How many times is the print statement executed in the following program? For I in range 1 to 11, I just equal to 5. That means 5 times because opposite 5 हुन्छ नि I को value. I त increase हुँदै जाने हो. That means yeah, break हुन्छ basically. What will be the output of the following code? I in range 1 to 5. That means 1 to 4 सम्म जाने हुन्छ. Basically 1 2 that's it print till 5 so write a program to print numbers up to a given number n but stopping printing as soon as the number 5 is reached okay so for I in range so at I2 what you can say n plus 1 so if हामीले 5 आउँछ भने चाहिँ त्यसले के गर्नु भन्दाखेरि if फर्स्टमा चाहिँ प्रिन्ट गरौँ print what should be print I होइन okay if I equals to 5 it's break that means हामी चाहिँ लुपै टर्मिनेट हुन्छ केले okay hey no not I this is 1 what was I even writing man this is 1 yeah basically while loopमा पनि this is नै हो so float integer number we used and the number is 0 0 yeah यसरी युज गरेको थियौँ है हामीले break is into while true नाइस यो नै गर्न सक्छौँ whileमा चाहिँ while युजरले त्यो हालिन्छ भने त्यो नि गर्न सक्छौँ बट true मात्र भन्दा चाहिँ यो चाहिँ if भनेपछि 0 गर्न सक्छौँ ओके अहिले इनपुट गर्नु पर्यो continuous statement let's know what we continuous statement if either is the code continuous getting like 3 means 3 is continue हुन जान्छ that means 3 will not be printed that's it okay so what will be the output of the following code for number in range 1 to 4 smaller हुन्छ भने that means just 3 will be printed because 4 त हुँदै हुँदैन yeah print the odd numbers set program display the only the odd numbers from 1 to n so यदि इभेन छ भने स्किप गर्ने खालको होइन so for I in range so 1 2 basically 1 plus 1 and after that what should we do any print so if I shift percentage 2 equals to basically 0 we can just continue and print so print out another some I yeah simple as that उत्केर गयो मैले सजिलो छ कन्टिन्यू वाला युज गऱ्यो भने पनि nice okay use will break and continue so you have a list of integers your task is to find the sum of positive numbers in the list if a number is negative you skip the number from the addition to the total if a number is 0 you stop the loop without pushing the numbers towards this we will use the continuity skip so हामी यसरी गर्छौँ usually के गर्छ भन्दाखेरि we have this list of integers okay
let's say list equals to we have this. So के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यदि पोजिटिभ छ भने सम गरेँ इफ number is positive sum of positive numbers in the list for I in range start with 1 to list, that means yeah 0 to list. Okay, so what we need to do is if I equals to 0 break. सो हामी चाहिँ यो के भन्यो भन्दाखेरि आईको भ्यालु 0 को कुरा गरे होइन कि जुन हामी चाहिँ लिस्टबाट तानेको जुन आई हुन्छ नि त्यो चाहिँ गरे हो. सो एलिफ आई इज लेस देन नेगेटिभ नम्बर हुन्छ 0 लेस देन 0 हुन्छ भने what we need to do is त्यसको स्किप गर्नु पऱ्यो होइन कन्टिन्यू अब के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ टोटल plus equals to what you need to do is basically I sum भनेको चाहिँ अलि खाली छ basically yeah 0. This is sum of, so basically हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्छौँ प्रिन्ट गरेर प्रिन्ट sum copy it, let's just paste it here and then just run. Okay, so list object cannot be interpreted as an integer, so we can just use this not list. What was the problem? Okay, हामी रेन्जको कुरा गरे हैनौँ. What we are doing is हामीले लिस्टबाट टेक गरिरहेको छौँ क्या. Now it's go गए 15, that means 10 plus 5 15 भयो. यहाँतिर जाने बित्तिकै ब्रेक भइहाल्छ. ठिक छ 15 गरेर भनेको हो. ठिक छ, इट्स नाइस. रन कोड आउने त्यही नै हो. ओके 15 नै आउँछ या बिकज 0 ले गर्दाखेरि एक्जिक्युट भएन नि त होइन, ब्रेक भयो कि सिधै लुप नै ब्रेक भयो. Control flow, so control flow examples. So what are these control flow examples? Feeling comfortable with the if and loops, they are fundamental concepts in programming language. To strengthen your understanding, let's work through some practical examples. Here is a list of programs we will create in this lesson. So categorize a number, print a multiplication table, calculate the sum of positive integers entered by the user. Practice print numbers within the range. Okay. Categorize a number. In this program, we will categorize the integer into the one of following: negative and odd, negative and even, positive and odd, positive and even. Integer also, check if the number is positive and even. Yeah, यत्रो बाई टास्क मात्र हो. मल्टिप्लिकेसन टेबल getting the multiplication table number into y. Okay, ठिक छ. Let's just go here. Share this type instead. Multiplication here. So it goes to int input. Enter a number to find this multiplication.
Session table. Okay. Okay. So what you need to do is for in range yeah something on board then. So 1 to a plus 1. So let us get on maybe let's say m equals to 1 and so into equals to I. One word student, so 1 into print. You can use a string. So I say I into m and m and m into assume again. M into I goes to m हुन्छ क्या अब चाहिँ सो m होइन कि यस यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुरु नम्बर हो कि so that means even let's say 5 let's say 5 into 1 भनेको 5 प्रिन्ट हुनु पर्यो हुन्छ or that is the same यी भनेकै 5 छ okay okay and so 5 into 1 भनेको चाहिँ n means 5 into 1 भनेको 5 हुन्छ actually लुप चल्छ 2 हुन्छ भने चाहिँ goes to 5 into 2 10 okay yes that's it sum of the only positive numbers yeah अघि गरेको चिज हो यो number within the range number is between 1 to 100 number if the number is outside this range return number but okay continuously ask for this for I let's say in range 1 to n plus 1 is, so first my user is input 1 but n equals to int
input, enter, enter the number. Okay. So for I in range one to conversion three, print 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 I. So n equals to conversion three and into very important range if n equals to break. Yesterday three आले usually है ना let's say three आले for I in range 100% रेंज ही नहीं गराएको छ हामी युजरले इनपुट गर्छ हैन so if the number is between 1 and 100 so for I हामी सिक्वेन्स गरेर हैन हैन so यदि let's say if n is greater than or equals to 1 and less than or equals to 100 let's say then 1 break
यहाँ गर्नुपर्ने क्या वाइल लुप गरौँ न ट्रु गरिदिउँ so so n equals to okay so let's say युजरले 3 हाल्यो होइन so यो त चल्छ होइन यो 3 सँग चाहिँ ब्रेक हुन जान्छ होइन भने के हुनु पर्यो भन्दाखेरि प्रिन्ट हुनु पर्यो प्रिन्ट एन हुनु पर्यो होइन so फेरि युजरले हाल्छ लेट्स से 88 हाल्यो फेरि हाम्रो यहाँ चल्छ द्याट मिन्स 88 इज नट यो भने ब्रेक हुँदैन 88 प्रिन्ट हुन जान्छ अनि त्यसरी फेरि युजरलाई माग्छ -5 माग्छ भने चाहिँ -5 गयो -5 इज or योभन्दा ठुलो भयो भने ओके ठिक छ ब्रेक हुन जान्छ ओके द्याट्स इट सुड वर्क है या ओके दामी लाग्यो दामी निक्रियो भने बित्तिकै चाहिँ यसले ब्रेक हान्नु पऱ्यो वाइल लगाएर ट्रु चलाइहाल्ने गर्दा ओके नाइस सबमिट एन्ड कन्टिन्यू ओके डिसिजन मेकिङ लुप्स हामी रिक्याप पढौँ इफ स्टेटमेन्ट सिम्पल या इफ भयो त्यसरी वाइल लुप वाइल अनि अर्को भनेको फर लुप फर आई इन रेन्ज यस्तो यस्तो कुराहरू गरेको थियौँ होइन ओके अर्को भनेको चाहिँ द ब्रेक स्टेटमेन्ट थ्री कन्टेन्ट स्टेटमेन्ट 3 अथवा 5 भन्छ के गर्ने भने सिधै स्किप गर्ने ओके so the skills covered in the chapter from the foundation login the best way to improve is by practicing it if things still feel a bit fuzzy no worries try going through the chapter again and rewrite the programs yourself before moving forward a little extra practice now will make everything easier later on covering this section you can explore more examples related to decision making loops in the practice and basic course okay so next chapter so अब हामी चाहिँ च्याप्टर 3 मा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ what we will do is let's go to this reload it okay so yeah path progress भनेपछि become python master मा छौँ हामी okay chapter 2 सक्यौँ त्यही पनि अब लेसन कोर्स 1 को मात्र हो त्यो चाहिँ python basics so कोर्स 2 भनेको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ छ कोर्स 3 भनेको लर्न पाइथन डेभलपमेन्ट प्र्याक्टिस questions okay nice so what we're going to do is we are just gonna हामी चाहिँ अहिले जति पनि प्र्याक्टिस गरेका छौँ नि टुडे वाट वी डिड वाज वाइल लुप फर लुप ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू कन्ट्रोल इक्जाम्पल्सहरू गरेको थियौँ त्यसलाई अब हामी चाहिँ यसमा गर्नेछौँ so let's get it okay anaconda prompt so what we need to do is basically Jupyter notebook double iphone notebook directory equals to so that means revive st master in python okay let's open it and let's go okay let's say this tab instead timeless yeah so यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ रिनेम गरौँ न है इन्ट्रोडक्सन हैन कि दिस इज व्हाट वाज दैट python basics भनौँ न यसलाई so we'll be taking it as a python basics rename python basics okay so we have this introduction decision making and logics so हामी केमा थियौँ अहिले we were still in the decision making and loops मा थियो हैन not logics it was loops yeah loops so let me see set this tab instead let's get it out okay so for loop break and continue control for examples
So हामी चाहिँ whileबाट स्टार्ट गर्छौँ. Okay, loop. Uh, and let's get it on the end. So while loop. Okay, while let's say true, while n is greater than or equals to greater than 2, then print n. So I'm user would include एउटा n equals to, let's say, input let's say enter number. Okay, so if n is greater than 2, print जान्छ, enter गर्नु हुँदैन. That means okay, enter a number, let's say 0. किन प्रिन्ट भएन होइन. If I use 4, ए okay, मैले let's reload it. Number 1, say 4, keep into the just 0. Okay, 0 1. Yeah, basically now let's move for loop. For loop, it was and then so mm, so let's what do you say, let's print the sum of even numbers. So n equals 2, let's see, we have 1 comma 2 comma 3 comma 4 4 for I in range 0 comma n. We don't need to do a in our sequencer like n. If I percentage 2 equals to 0,
even numbers sum नगरौँ अहिले even numbers मात्र गरौँ print I okay 2 4 let's use the range function function for I range 1 to n plus 1 usually इनपुट गरेको छ होइन त्यो नम्बरसम्म चाहिँ we have to do factorial factorial okay and equals to int input positive positive integer okay if n is less than 0 n equals to 0 and print which will go on and range so what I need to do is let's say we don't need to for I in range so much solid that means yeah what I need to do is put fact equals to uh, step I step okay state number one is 0 else भित्र चाहिँ 0 so another print गर्नु okay फेरि गर्छौँ 3 भनेपछि 6 आउनु भयो 6 okay 7 120 okay so हामीले चाहिँ for loop पनि use गऱ्यौँ now let's use what is that break and continue so okay and yeah and then we continue okay so break and continue means break for terminating the loop and continue we need to continue the empty escape the loop for that particular condition okay so let's say for I in range so 1 to let's say 11 that means दोस्रो नम्बर भित्र चाहिँ if हामीलाई चाहिँ we just need to print the even numbers if I percentage 2 is not equals to 0 break now continue and then print the others that means I that means what will be printed so the printed thing will be only the that one that means we मात्र हुन जान्छ के
इभेन्ट मात्र हुन जान्छ I guess continue. So if you want to use the break भनेपछि चाहिँ using the break continue using the break state statement above. Okay. Continue भनेको छ but let's see अनि print हुने हो but अनि if हाम्रो चाहिँ I चाहिँ if we have I is equals to 10 that means okay break so 246 it and 10 will not be printed. So now what was the another control for examples. So control for examples by the users. Okay, let's do it. Control flow. So control flow examples like first one is on the multiplication of multiplication table of a number. Okay, so when in boolean color string input enter a number positive number if n is less than 0 print enter a positive number. Okay, so for I in range let's go to what do we say 1 to n plus 1. What we have to do is basically going to print. So let's create a new variable. Let's say m. So into equals to what we use with I. So print if is the f string. So the number one is number value and into I भनेको अहिलेको नम्बर गएछ equals to m. Let's go m. Okay. So 0 हाल्यो भने 0 into 1 0 simple. Yeah. So print vision table of n. Okay, that string positive number 0.
भन्नु पऱ्यो नि त. Okay. It's a fact. Kagari, kagari, and means this is multiplying the number with n into y. That is 5 1 1 5 1 5 5 again. Active and there is so all like is let's upload it at the git. Okay, I have to go to the college. Let's just save it. Okay, VS Code, mastering Python. Let's go to the terminal. Uh, TRMI. Okay, cd st Python c code dot. Come on, man! Come on, come on! This is Python basics. Python basics only. So git status. Okay. Mention git push minus u. Okay, let's go. Okay, stop sharing. Cancel it. Just okay. Unknown human. Oh, thanks for commenting. Eh? Okay, let's just. Thanks for commenting, unknown human. Okay, so bye bye. I guess now it's time to end this series for now. Okay, bye bye. I'm gonna end this. Okay.